Hi and welcome to the TCI What We Need Spotlight interview series. We sincerely thank you for being available for this session and giving us your time. I would now request you to please tell us your name, where do you live, and what do you do? Mi nombre es Silvestre Barragán. Vivo en My name Bogotá, is Colombia, Silvestre Barragán. y I soy live in Bogota artista. and I'm an artist. Y I'm me very interesa mucho, interested in plastic la expresión expression, plástica, but pero especially sobre how todo creative cómo practices can las push social movements forward. prácticas I creativas have been in the pueden trans feminist empujar a los movement, movimientos sociales. and now I'm ready to Me incluyo engage como en el with movimiento math transfeminista y activisms. pues ahora estoy listo como para empezar a moverlo en activismos locos. Thank you, Silvestre, for that introduction. Do you also want to tell us about your organization, ALS? If you Ajá. want to, you can give us an overview. Yeah. Listo, claro que sí. ALCE es bueno, traduce Abolición de las Lógicas Yes, de of Castigo y course. Encierro, ALSE y means somos una Abolition organización of Punishment pues and mixta que se Confinement mueve en dos Logics, sentidos. Abolición de La Lógicas de organización de Castigo y base, Encierro. en donde tenemos And we are a grupos de mixed apoyo mutuo y organization estamos en la that works construcción in two de una ways. escuela One popular is local. about base building, where we have Esto a es mutual importante support pues group, and we porque are en currently Colombia building a no hay math popular movimientos school. This is locos, important, ¿sí? O well, sea, because todo there está isn't a guiado math por movement servicios in Colombia. o por Everything is led organizaciones, by por service provision diagnóstico, or by pero no hay organizations una according to organización fuerte diagnosis, de movimiento but there isn't social. a Y strong pues social ese es movement, el and interés. that's where our Y pues como interest por eso is. pensamos en la escuela That's why popular we thought local of the Math como una Popular forma School de as a politizar way y to articular politicize and articulación y generate organización y articulation movimiento. and movement. Entonces eso That's what we tenemos have como as una parte de base. la base And y next, en la we have a siguiente group of estamos attorneys divididos, coordinated by estamos Andrea, como who is the other tenemos part una of the organización coordination. She is con the un grupo de co-coordinator. abogados, ahí está And the como goal Andrea, is que to es la engage in coordinadora, advocacy la otra parte using de the la law, coordinación, la intervening in coordinadora, public policies y and ahí taking pues cases buscamos and hacer understanding how it incidencia a works. través del We're derecho, mapping a public través de policies políticas and how to públicas y advocate. también pues como llevar That's casos how y we are poder como organized, entender and we're cómo, babies. We cómo have been funciona y around pues for a también year in buscamos hacer planning como un and mapeo que hay en implementation. políticas y cómo podemos incidir en ellas. Así estamos divididos por ahora y somos unos bebés, estamos comenzando, llevamos como un año en planeación y organización y vamos así. ¿Sí? Thank you. Thank you for telling us about ALSE. Yeah, so the next question is that this spotlight interview is based on a thematic area of lived experiences of persons with intersectional identities. In our movement, we always start our conversations with and around personal identity. We started out by saying that we are a movement of persons with psychosocial disabilities, and we wish to ask you if you relate to that identity. And please also share any reflections on identity positions that you feel can support our advocacy and our movement. Ajá. Bueno, yo me identifico como sobreviviente a la psiquiatrización, soy una persona trans. Well, I Y creo identify que as a estas dos survivor of cosas, o sea, como que mi psychiatrization. identidad I am a ha trans jugado person, pues también en mi and this contra identity has played en la against me in psiquiatrización, pues psychiatrization. como que es lo que me da a While mí el it's sentido de la what vida, gives me a pero sense of pues life, siento que por eso it's también the he reason I sido have been psiquiatrizado, subjected pues no, to no psychiatrization. siempre he sido I trans, have not pero always pues been a como al ser trans, lesbiana, but pues when I identified as pues lesbian, psiquiatrizado I y was pues como psychiatrized and torturado por ello. tortured for it. Eh, As I get entonces, embedded in the bueno, MAD así movement, pues I es mi recognize lugar de that there are many reconocimiento, identities, pero and pues it entrando depends on más how en los people live movimientos, them, sé and que also part of the moment mi in history in which we're posicionamiento in. And given depende that it's a very young que movement, at pues least in bueno, Colombia también and in the como region. adentrándome So there are en people el who movimiento identify loco, as users, pues como que former users, reconozco I que hay don't know. muchas Something that identidades y también interrogates me depende is the de concept of cómo la gente las neurodivergence vive, and ¿sí? Y the pues MAD y también movement. parte del They're like momento en two que faces of estamos the same en la scenario. historia y pues que Like es we're muy subjected corto to el movimiento, al violence, menos en but it's Colombia different y kind en of la región, violence. o sea, como And that should also be entonces part of pues the hay muchas reflection formas de and identificación, sí, puede a ser way to build gente movement and usuaria, alliances. exusuaria, In this moment, I'm interested in no sé, that y pues también como que digamos multiplicity que of ahorita voices como que that también lo que más me unites the interpela MAD es movement. también In other pues movements, the struggle is around neurodivergencia a y single movimiento identity. loco, sí, But o sea, como here que we're son talking dos about caras a del plural mismo escenario, identity, pues and we como can que recibimos organize for the violencia, struggle. pero es una violencia distinta y también eso debe ser parte de una reflexión y de una forma de también hacer movimiento y alianzas. Eh,
Pero pues sí, en este momento me interesa esa multiplicidad de voces que unen el movimiento loco. Sí que pues en otros movimientos está dado por una identidad única, pero acá es una identidad plural, que pues igual nos podemos organizar para hacer la lucha. Thank you, Silvestre, for that response. So, and as I mentioned that ALSE has recently become a TCI co-member, and we wanted to ask you if you could please tell us what you find promising in the movement led by TCI. Bueno, pues primero que todo estamos muy felices de ahora ser miembros de TCI. Well, Admiramos su first of all, movimiento, we're pues como very todo happy to la now be trayectoria que members of tienen y estamos TCI. como muy We admire your esperanzados de aprender movement de and ustedes. all of your trajectory. We're Y very pues a hopeful to mí learn from personalmente, y you. pues creo que It's very a exciting to ALSE me también personally and to ALSE les to be pues part como of a que nos coalition with emociona countries from mucho the global estar south. en una coalición I believe this is de important in países the del sur fight by global mad y creo que activisms eso because es issues like importante también coloniality como en and la lucha de matrices los of activismos oppression locos, work differently porque in the pues global cuestiones south, como and la they are in higher colonialidad tension with y pues respect to places of toda, domination. Therefore, todo I think it's very powerful that we las organize from the matrices de global opresión south funcionan and think distintos how en los those países del tensions sur continue global to y pues intervene que on us, están en oppress mayor tensión us, con and make respecto a us sick. ese I lugar de attended the dominación. webinar you held last Entonces, weekend, pues me and parece I was very happy to hear muy you talk potente que about desde trans el sur people. global nos So for me, it's organicemos very y hopeful to find a pensemos pues movement cómo that esas really tensiones takes into consideration all these factors that for sure are part of the interviniendo, mad struggle oprimiendo and that y should be there. pues enfermando There are en many últimas spaces también. of mad Sí, activisms entonces where me it parece is como thought of muy potente. psychiatrization as separate from Y social estuve justice también or como reality as it en el relates to webinar que hicieron el matrices fin of de semana oppression. y So I find it me very alegró mucho hopeful que hablaran de personas that there is trans. a coalition that Entonces, really para mí thinks es about muy structural esperanzador problems to encontrar intervene from the un mad movimiento en struggles donde realmente se perspective. piensen todos estos factores que pues realmente intervienen en la lucha loca y que deberían estar allí, porque pues como en muchos espacios también, como de los activismos locos, se piensa como separado como la psiquiatrización de la justicia social o de la realidad, pues con respecto a las matrices de opresión. Entonces como que me esperanza mucho como que haya una coalición que realmente se piense desde los problemas estructurales para intervenir desde la lucha loca. Thank you for that response. And as I said before, welcome to TCI. Gracias. Yeah, thank you. They've been very clear responses. We thank you again for giving us the time to do this interview and for telling us about your work. And we wish you all the very best for all your tasks ahead. Thank you. Muchas gracias. No, gracias a ustedes y pues también suerte y felices fiestas.